Anyone who has a lot of money becomes your master. Omuntu yenna gw'olaba nga mugagga nnyo alina ssente nnyingi asobola okufuga. Anything that he says, you believe. Era kyonna ky'ayogera okikkiriza. Because for you, you understand a God who can only give you stuff. Kubanga gwe Katonda yekka gw'otegeera y'oyo asobola okuwa ebintu. Now, with that kind of mentality, Kati bw'oba n'endowooza eyo, there is no proper church tomorrow. kitegeeza enkya tetujja kuba na kkanisa etebenkedde. So here, what we are here to do, Kati wano kye tuli wano okukola, as much as we need the stuff, newankubadde ng'ebintu nabyo tubyetaaga, we cannot live here without them. era tetusobola kubeerawo ku nsi nga But tetubirina. the reason we come here is not because of stuff. Naye ate ensonga lwaki tujja wano tetujja wano lwa We bintu. come here because we want to know God. Tujja wano kubanga twagala kumanya Katonda. Because they that know their God Kubanga abo abamanyi Katonda waabwe shall be strong. balibeera b'amaanyi. So we must know him. Kati tuyina okumumanya. Paul, who knew Christ more, says, "Oh, that I may know him." Pawulo eyamutegeera ennyo Kristo yagamba nti nsobole okumumanya oyo. Even after revealing him to all the nations and the churches, Ne bwe yamala omubikulira amawanga n'amakanisa gonna, he still said, "Oh, that I may know him." yasigala agamba nti Because- kale nsobole Because okumumanya. the more you know him, Kubanga gy'okoma okumumanya, the more you know that you need to know him. era gy'okoma okumanya nti ate okyetaaga okumumanya. Because the more you come to him and you begin to know him, he becomes more bigger than the way you thought he was. Gy'okoma okumusemberera n'omumanya ate gye yeeyongera ate okugejja n'okusinga ky'obadde omumanyiiko. So Christ N'olwekyo Kristo is the center of everything. ye nkulungo y'ebintu byonna. Touch your neighbor and say, Christ. Mukwateko oyo mugambe nti Kristo. So what we're going to do here is just to go slowly by slowly. Tetugenda okukola tugenda kuba tutambula mpola mpola. Because we are looking for the ministers who are going to minister in this ministry. Kubanga tunoonya abaweereza abajja okuweereza mu buweereza buno. Pastor Rachel, give her a clap as she comes. Come and sit right here. Omusumba Rachel mukubireko engalo ng'ajja. You know, the ministers who are going to minister in this ministry, Abaweereza abagenda okuweereza mu buweereza buno. they are the people that God is targeting these few 2, 3, 4 months. Be bantu Katonda bataddeko ennyo essiira n'amaaso g'emyezi gino esatu oba ena. Amen. Amen. So we said he came from heaven as the Christ. Twayogera nti yava mu ggulu nga ye Kristo. And when he reached here on earth, Bwe yatuuka wano ku nsi he was invisible. yali talabika. So God had to prepare him a visible body. Kati Katonda alina omutegekera omubiri ogulabika. Because Christ is spirit. Kubanga Kristo mwoyo. Christ is God. Kristo Katonda. Christ is invisible. Kristo talabika. Because spiritual beings are invisible in the physical, visible world. Abantu ab'omwoyo ku nsi ey'omubiri tebalabika. So when God sent the invisible Christ here, Kati Katonda bwe yasindika Kristo atalabika ku nsi, he had to give him a visible body yalina omuteerawo omubiri ogulabika through Mary. ng'ayita Maliyamu. So Mary is giving birth to the visible body, Kati Maliyamu azaala omubiri ogulabika. and then Christ, the invisible, is going to enter into the visible body Kati Kristo atalabika agenda kuyingira omubiri ogulabika, to use it agukozese to meet the visible people, asisinkane abantu abalabika, so that he can use the visible body to introduce the invisible Christ to the visible people. asobole okukozesa omubiri ogulabika yanjule Kristo atalabika eri abantu abalabika, So that we can also receive that invisible in our visible naffe bodies. tusobole okuyingiza oyo atalabika mu mibiri gyaffe egirabika. You must be singing that now, Kati ekyo olina okuba ng'okiyimba you buyimbi who are fellowshipping here. mu abasabira wano. Amen. Amen. You know, because that is the essence of redemption. Kubanga ekyo kye kinyusi ky'okununulibwa. When you don't understand that, Ekyo bw'otakitegeera, a situation preacher will take over your life. omubuulizi abuulira embeera ajja kufuga obulamu bwo. Because when you come to know that as he came from heaven and entered into that body, Kubanga kakiso kitegeera nti nga bwe yava mu ggulu n'ayingira omubiri ogwo, and the body was given a name, Jesus. omubiri ne gutuumibwa erinnya Yesu. So Jesus is not the center of everything. Kati Yesu si kye kinyusi ky'ebintu byonna. Christ who came and entered into Jesus is the center. Kristo yava mu ggulu n'ayingira omubiri guno kye kinyusi ky'ebintu byonna. Let me repeat it again. Kankiddemu. He left heaven as Christ. Yava mu ggulu nga ye Kristo.
When he reached on earth, he was invisible. bwe yatuuka ku nsi yali talabika. So God, through Mary, prepared a visible body for Christ. Kati Katonda ng'ayita Mariyamu n'ategekera Kristo omubiri. So when Christ entered into the visible body through Mary, Kati Kristo bwe yayingira omubiri guno ogulabika ng'ayita the Mariyamu, body was given a name, Jesus. omubiri baagutuuma erinnya Yesu.